जय श्री कृष्ण मित्रों. In last lecture, standard 11 unit number 2, we can discuss about the structure of atom, and the previous lecture we can complete the two atomic models. First one is Thomson's watermelon model, pudding model, or second one is Rutherford's atomic model, which is also known as alpha particle scattering experiment. Clear? From this we can get some information about the atom, how the atom is made up, or what is the positions of positive charge, negative charge, protons, neutrons and electrons. But these two models are fails to explain the structure and explain the stability of atom. Clear? तो एमा बे मॉडल फेल गया था अमुक दृष्टिए ते एक्सप्लेन करी सकता नहोता. But now in this lecture we can study some important point, which is atomic number and mass number, or atomic number and mass number. Atomic number and mass number. Atomic number and mass number. In this lecture we can study some important information regarding to atomic number and mass number. First of all, atomic number is denoted by Z capital and mass number is denoted by capital A. આમાં હું થોડુંક ટેક્સ્ટ બુકની ઉપર એક્સપ્લેન કરીશ because it is very important in 11th 12th both also for the competitive exams and for many chapters. એટલે એટોમિક માસ ને Z થી ડિનોટ કરવામાં આવે, સોરી એટોમિક નંબર ને Z થી ડિનોટ કરવામાં આવે કેપિટલ, એટોમિક માસ કેપિટલ A. Now if you can give the proper symbol of atom, then it is like that. It is X, here Z, here A. X is the symbol of any element. Suppose ke it is hydrogen 1 and 2. It is Z, which is atomic number. It is A, which is mass number. Suppose C612. Yes, in some books symbol is also like that, Z and A. Don't worry, these both are same. અહીંયા તમે A રાઈટ કરો કે અહીંયા રાઈટ કરો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આમ પણ લખી શકાય 612, બટ પ્રોપર મેથડ આ રહેશે. ક્લિયર? This is not a wrong. આ ખોટું નથી, એ પણ લખી શકાય, but proper method this. Clear? What is the symbol of atom? X, Z, A. X is the symbol of any element. Suppose okay, nitrogen 714. It is symbol of atom or element. It is its atomic number. It is its mass number. That is Z. It is A. Clear? First thing which you can clear from this is like that. Ano symbol Z, ano symbol A, atom no symbol A. Next, from the modern theory of atomic models, we can say that nucleon or nucleus is made up of two particles, which is proton and neutron. It is a nucleus, proton and neutron, and some space are એના દ્વારા થોડીક સ્પેસ ઓક્યુપાય કરવામાં આવે એટમની, and remaining space are empty, and here electrons are present in specific circular path which is known as orbit. Yes or no? The most of mass of atom is due to nucleus or nucleon. તો આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે મોસ્ટ ઓફ માસ તો અહીંયા જ કન્સન્ટ્રેટ છે. તો મોસ્ટ ઓફ માસ અહીંયા કન્સન્ટ્રેટ હોવાથી માસ નંબર is, which is A, is of the both particles type. मतलब કે જે માસ નંબર છે બે ટાઈપના પાર્ટિકલ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. It is also a mass of proton plus mass of ન્યુટ્રોન. મારો કહેવાનો મતલબ તમને સમજાઈ ગયો. પહેલી વાત તો એ
કે જે માસ છે એટમનું એ ન્યુક્લિયસની અંદર જ છે મોસ્ટ ઓફ 99%, બરાબર. રિમેનિંગ તો ઇલેક્ટ્રોનનું જ છે, એનું માસ એટલે બધું કંઈ છે નહીં, બરાબર. તો માસ ઓફ એટમ એ કોના ઇક્વલ ટુ થાય તો કે માસ ઓફ એટમ ઓર માસ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઓફ પ્રોટોન પ્લસ માસ ઓફ ન્યુટ્રોન. આટલું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર પહેલા? નાઉ યસ, how many number of protons, electrons and neutrons are there in particular atom? સપોઝ કે કોઈ આપણને આવું પર્ટિક્યુલર ફાઇન્ડ કરવાનું કહે કે ભાઈ H12 આની અંદર how many electrons, how many protons and how many neutrons are there? તો યાદ રાખવાનું મિત્રો, એની એટમ હોય, for any atom, એટમની વાત કરું, નોટ આયન, for any atom or neutral atom, આવું લખું તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આયન્સ નહીં, Z equal to number of electron is equal to number of proton. કોઈ પણ એલિમેન્ટનો જે એટોમિક નંબર હશે, ન્યુટ્રલ એટમની જ વાત કરું, નોટ ફોર આયન્સ, તો એટલા જ નંબરમાં એમાં ઇલેક્ટ્રોન હશે ને એટલા જ નંબરમાં એમાં પ્રોટોન હશે. મીન્સ કે સપોઝ કે હું આની અંદર વાત કરું તો આ એનો એટોમિક નંબર થયો, હિયર Z is equal to 1, so number of electron and number of proton both are equal to 1 and 1. આમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પણ 1 છે, નંબર ઓફ પ્રોટોન પણ 1 છે. ઇન શોર્ટ, Z equal to P plus equal to E minus. આમ તમારે યાદ રાખવાનું ફોર ન્યુટ્રલ એટમ. ન્યુટ્રલ એટમનો જે એટોમિક નંબર હશે એટલા જ એની અંદર પ્રોટોન હશે ને એટલા જ એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હશે, કોઈ ચેન્જીસ નહીં હોય. યસ, વી કેન ડિસ્કસ ફોર ન્યુટ્રલ, we can discuss for neutral atom. Clear? Yes. Now the question is that what is the number of neutrons? તો number of neutron ને find કરવા માટે આપણે A નો યુઝ કરવો પડે. Number of neutron for any neutral atom. Is equal to A minus Z. Very simple. Number of neutron is equal to A minus Z. ABCD no alphabet A first minus Z alphabet last. A minus Z. Means આની અંદર મને A કેટલો આપ્યો? 2, Z 1. Here this hydrogen contain only and only 1 neutron. Because આની અંદર તો બે પ્રેઝન્ટ હતા, એક કોનાથી મળતું હતું આપણને તો કે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોનના વેટથી મળતું હતું, બરાબર. એમાંથી મારે આ જોતું હોય તો એમાંથી પ્રોટોનને બાદ કરવા પડે, વી કેન સબસ્ટ્રેક્ટ ધ પ્રોટોન. સપોઝ કે મારે ન્યુટ્રોન નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન જોતા હોય તો મારે શું કરવાનું કે A minus P plus is equal to Z, therefore A minus Z. એવું કાંઈ ન યાદ રહે તો કાંઈ નહીં, એક આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું ફોર ન્યુટ્રલ એટમ, Z equal to P plus is equal to E minus, અને એક આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું કે નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન is equal to A minus Z. આલ્ફાબેટનો A ફર્સ્ટ ABCD માં એન્ડ લાસ્ટ Z માઇનસ સબસ્ટ્રેક્ટ કરીને. ક્લિયર? કેવી રીતના આવ્યું એનું એક્સપ્લેશનમાં અહીંયા આપ્યું કે A માસ is due to the both particle, proton and neutron. સપોઝ કે 1 પ્રોટોન હોય તો માસ 1 થાય, 1 ન્યુટ્રોન હોય તો માસ 1 plus 1 2 થાય, because in electrostatic unit AMU mass of proton and mass of neutron is 1. તો આનું માસ જો 1 હોય તો આનું માસ પણ 1 થાય, તો અહીંયા 2 થાય. સમજો હો ને, પ્રોટોનનું માસ 1, આનું માસ પણ 1, તો અહીંયા 2 થાય. તો સેમ વસ્તુ મેં જોઈ કે ભાઈ હવે આમાંથી મારે ન્યુટ્રોનના નંબર જોતા હોય તો કેવી રીતના ફાઇન્ડ થાય, તો કે આમાંથી આ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું. વેરી સિમ્પલ. ઇન શોર્ટ તમારે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું, A minus Z. સપોઝ કે મને આવું કહેવામાં આવે કે ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ઇન C614, તો Z is equal to P plus is equal to E minus Z6, proton is equal to 6, electron is equal to 6, number of proton is equal to 6, number of electron is equal to 6. What is the number of neutron? That is A minus Z. What is A? 14, 6, it is 8. Number of neutron is equal to 8. Suppose કે મને આમ કહેવામાં આવે નાઇટ્રોજન 7 14, Z is equal to E minus is equal to P plus whatever. What is Z 7?
means proton is 7, electron is 7. Clear? Proton is 7, electron is 7 in this nitrogen. What is a neutron? A minus Z. A means upper part. 14 minus 7, that is 7. Clear? Suppose કે મને આની અંદર કહે કે find the number of proton, neutron and electron in 1 1 hydrogen 1 1. Z is equal to 1. Atomic number નીચે લખેલો હોય. આ Z હોય. It is A, which is atomic mass number. Mass number both ને combine કરીને મળે neutron અને proton. Clear? Z is equal to P plus is equal to E minus. Concept મુજબ Z1 number of proton 1 and number of electron is also 1. Now if you can count the neutron, it is A minus Z. A is 1, Z is also 1. It does not contain the neutron. Hydrogen 1 is 1, which is protium, which you can study in hydrogen. Does not have a proton. Clear? So that is a very clear thing. If you can have a neutral atom which cannot have any charge, the number of proton and number of electron is equal to atomic number Z. Atomic number Z. We can get the neutron with the help of mass number. If we can count the neutron in any molecules, in any atom, then it is A minus Z. Alphabet A first, Z last, minus. It is like that. But suppose if we can have a charged species, then how we can find the number of proton, neutron and electrons in this? In charged species. તો એની અંદર શું કરશું? તો એક કોન્સેપ્ટ સેમ રહેશે કે Z is equal to P plus. પ્રોટોન ચેન્જ ક્યારે ન થાય. For charged species Z is equal to P plus. સપોઝ કે મને આમ આપ્યું કે Cl minus 1 and આપણને ક્વેશ્ચન કરવામાં આવ્યો કે ભાઈ નંબર ઓફ પ્રોટોન ફાઇન્ડ કરો, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ કરો અને નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન ફાઇન્ડ કરો. સપોઝ કે ઇટ ઇઝ 1735. તો ફર્સ્ટ તો મને Z મળી ગયો. Z is equal to 17 means પ્રોટોન તો હું લખી જ નાખી 17. ક્લિયર? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન માટે આપણે વિચારીએ. ન્યુટ્રોન માટે પણ હું લખી નાખીશ કે A minus Z 35 minus 17 18. Clear? Question is in the number of electron. Number of electron માં question છે. હવે જો suppose કે this is neutral, જો એ આવું હોત neutral, એની અગર ચાર્જ ન હોત, then what is formula? તો number of electrons એની અગર 17 હોત. જો આવું હોત તો એમાં number of electron 17 હોત. but -1 ચાર્જ છે means that કે એક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યો હોય. જો ન્યુટ્રલ હોત તો એમાં 17 તો હોત જ, પણ હજી એને એક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યો +1 મીન્સ એની આગળ 18 ઇલેક્ટ્રોન છે. જેટલો નેગેટિવ ચાર્જ હોય એટલા ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવાના ને જેટલો પોઝિટિવ ચાર્જ હોય એટલા ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવાના Z માંથી. તમને જે Z આપવામાં આવ્યો બરાબર. હવે જો ચાર્જ સ્પીસીસ હોય તેના માટે ફોર્મ્યુલા ઇલેક્ટ્રોન માટે આવું બનશે કે ઇટ ઇઝ Z પ્લસ amount magnitude of negative charge. જેટલો નેગેટિવ ચાર્જ હોય એટલા પ્લસ એડ કરવાના. સમજો ને, અહીંયા -1 હતો મતલબ કે એક ઇલેક્ટ્રોન એને ગેઇન કર્યો તો મેં +1 કરી દીધો. 17 ઇલેક્ટ્રોન તો ઓલરેડી હતા જ, 1 ગેઇન કર્યો એટલે 18. અને જો પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો Z માઇનસ મેગ્નિટ્યુડ લખવું હો મિત્રો of positive charge. Magnitude of positive charge. Clear? Suppose કે મને આવી રીતના કોઈ પોઝિટિવ રેડિકલ આપવામાં આવ્યો કે જેની અંદર મને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ નંબર ઓફ પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ કરો. સપોઝ કે it is Na+. Suppose કે it is Na+. Atomic number is 11. whatever, यहाँ पे 22 ले लिए.
તો ચાર્જ સ્પીસીસ છે એટલે એક તો આ કન્ફર્મ કે નંબર ઓફ પ્રોટોન આપણને મળી જાય 11. ઇલેક્ટ્રોન માટે મારે શું કરવું પડશે તો કે Z. હવે પોઝિટિવ ચાર્જ સ્પીસીસ છે તો પ્લસ કરવું પડે કે માઇનસ, તો કે માઇનસ. મતલબ એવું છે કે એની આગળ ઓલરેડી 11 ઇલેક્ટ્રોન તો હતા જ, પણ એમાંથી એને એક લૂઝ કર્યો. જેટલા લૂઝ કરે એટલા પોઝિટિવ ચાર્જ આવે, જેટલા ગેઇન કરે એટલા નેગેટિવ ચાર્જ આવે. રેડી? તો એક લૂઝ કર્યો એટલે હું એક રિમૂવ કરીશ એમાંથી. ઇટ કેન હેવ 10 ઇલેક્ટ્રોન્સ. ન્યુટ્રોન માટે તમે જાણો છો A minus Z 22 minus 11 it is 11. ક્લિયર? જેટલો નેગેટિવ ચાર્જ હોય મિત્રો એટલા એના ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યા હોય, જેટલા પોઝિટિવ ચાર્જ એટલા ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કર્યા હોય. ક્લિયર? તો ઇલેક્ટ્રોન માટે થોડુંક વિચારવું પડશે ચાર્જ સ્પીસીસની અંદર. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ કે આપણને આવું પૂછે કે O2 minus 816 ની અંદર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્રોટોન કેટલા? તો પ્રોટોન માટે તો વેરી સિમ્પલ, Z is equal to 8. હવે મારે ન્યુટ્રોન માટે પણ સિમ્પલ છે, 16 minus 8 is equal to 8. ઇલેક્ટ્રોન માટે શું કરવાનું તો કે Z તો છે જ, પણ નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યા હશે તો પ્લસ મારે કરવો પડશે. કેટલા ગેઇન કર્યા તો કે 2 ચાર્જ નેગેટિવ હોય અને 2 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યા હોય તો અહીંયા 8 plus 2 it can have 10 ઇલેક્ટ્રોન. 8 ઓલરેડી એની અંદર હોય જ, ન્યુટ્રલ હોય ત્યારે, પણ -2 ચાર્જ આવ્યો મતલબ એવો કે એને 2 ઇલેક્ટ્રોનને શું કર્યા મિત્રો, 2 ઇલેક્ટ્રોન્સને શું કર્યા ગેઇન, તો Z plus 2 એડ કરવા પડે. ચાર્જ નથી એડ કરતો હું મિત્રો, એનો મેગ્નિટ્યુડ એડ કરું હું. -2 ચાર્જનો મતલબ 2 ઇલેક્ટ્રોન ઓબ્ટેન કર્યા તો હોય એમાં 2 એડ કરવા પડે, તો મેં એડ કરી દીધા. સપોઝ કે Mg+2 હોય આપણી આગળ, it is 12 whatever 24. આપણે એટોમિક વેઇટની અત્યારે ટૂંકમાં જરૂર નથી. એટોમિક વેઇટ, માસ નંબર કે એટોમિક વેઇટ, અને એટોમિક વેઇટ પણ કહી શકાય, એટોમિક નંબર કહેવાય, એટોમિક વેઇટ પણ કહી શકાય. સપોઝ કે આની અંદર મને ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહે તો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z તો ફાઇનલ. હવે પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યોનો મતલબ એવો છે કે એટલા ઇલેક્ટ્રોન એને લૂઝ કર્યા છે, સમજો હો ને. +2 ચાર્જ એનો મતલબ એવું કે 2 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કર્યા તો એની અંદર હતા 12, એમાંથી એને 2 લૂઝ કર્યા એટલે કે 10 ઇલેક્ટ્રોન. સમજાય છે મિત્રો? આ રામાયણ ક્યારે કરવી પડે? જ્યારે ચાર્જ સ્પીસીસ આવે ત્યારે. જો ન્યુટ્રલ સ્પીસીસ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. Z is equal to P plus is equal to E minus and neutron is equal to A minus Z. ન્યુટ્રોન માટે તો ફોર્મ્યુલા સેમ જ રહેશે, ચાર્જ સ્પીસીસ માટે પણ. પ્રોટોન માટે પણ સેમ રહેશે Z, બટ ઇલેક્ટ્રોન માટે ચેન્જ થઈ જશે. ઇલેક્ટ્રોન માટે ચેન્જ આવું થાય કે જેટલો પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો હોય એટલો તમારે એમાંથી સબસ્ટ્રેક્ટ કરવું પડે Z માંથી, અને જેટલો નેગેટિવ ચાર્જ આવ્યો હોય એટલું તમારે Z ની અંદર એડ કરવું પડે. ક્લિયર? ક્લિયર? સપોઝ કે મને એમ કે X3 માઇનસ આનો એટોમિક નંબર વોટ એવર મને આપી દીધો 25, અને આમાં મને ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ કરવાનું કીધું, મને કહ્યું કે 25 પ્લસ 3 એને ગેઇન કર્યા 28. સપોઝ કે મને કોઈક આવો Y આપ્યો, Y એટમ which can have suppose કે 28 and it can have +5 ચાર્જ. મતલબ એવો થયો કે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે તો કે 28 તો ફાઇનલ, પણ આ 5 લૂઝ કરી દીધા 23. That is the main point. Clear? ચાર્જ સ્પીસીસ હોય કે ન્યુટ્રલ સ્પીસીસ હોય, નંબર ઓફ પ્રોટોન ઇઝ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ એટોમિક નંબર, બટ number of electron is changes in charge species according to the charge of this species. આ યાદ રહી ગયું છે મિત્રો? ક્લિયર? ન્યુટ્રોન માટે ફોર્મ્યુલા સેમ રહેશે. કોઈ પણ એટમનો સિમ્બોલ હોય એમાં આવી રીતે લખવામાં આવે ZNA. આ એટોમિક નંબર હોય, આ એટોમિક માસ હોય કે માસ નંબર હોય, that is the symbol of element. Clear? Now we can discuss about the different types of compounds which is based on atomic number and atomic mass. First one which we can discuss here is isobars. Isobars. જો ડેફિનેશન આપવાની થાય તો એની ડેફિનેશન આવી થાય. Isobars are the atoms of different element. Isobars are the atoms of different element
elements with with same mass number. Same mass number but different atomic number. ये तो આવી જાય automatic. તમારે આવું લાંબુ લેન્ધી યાદ ન રાખવું હોય તો હું સિમ્પલ આપું આઇસોબર માટે એક ટ્રીક. આઇસોબાર્સ સેમ A different Z. જેના એટોમિક નંબર ડિફરન્ટ હોય પણ એટોમિક mass or mass number same હોય એને isobars કહેવાય. Isobars has the atoms of different elements with the same mass number but different atomic number. Clear? આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. તમે એને સ્ટડી કરી જ ગયા હો મિત્રો, છતાં પણ કદાચ ન કર્યું હોય તો આપણે સપોઝ ઇફ you can have hydrogen 1 3 and helium 2 3 and these two are the isobars of each other because જો Z different means number of proton and number of electrons are different. Yes or no? And A is same. 3 3. Mass number same હોય તો એને isobar કહેવાય. In short, yes, Z different હોવો જોઈએ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો આપણે આવું લઈ શકીએ. પોટેશિયમ 1914 and these two are the isobar of each other and calcium 2040. These two are also the isobars of each other because Z different, A same. In short, Z different, A same. So first, I think તમને મગજની અંદર ઉતરી ગયો છે. What do you mean by isobars? Isobars are the atoms or elements which can have same mass number but different atomic number. Very simple. આવું યાદ રાખવાનું. ડેફિનેશનની અત્યારે આપણે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. યસ, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ રાઇટ ડાઉન કરજો કે isobars does not have same physical and chemical properties. યસ, જો મિત્રો કોઈ પણ એટમની મોસ્ટ ઓફ ફિઝિકલ એન્ડ કેમિકલ પ્રોપર્ટી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પર ડિપેન્ડ કરે. જો ઇલેક્ટ્રોન સેમ હોય તો એની કેમિકલ અને ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી સેમ હોય. આમાં જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન સેમ હોય કે ડિફરન્ટ therefore physical and chemical properties are different. જ્યાં સેમ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ હશે જનરલી એની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ મોસ્ટ ઓફ સેમ હશે, ઓલમોસ્ટ સેમ હશે. બધી જ સેમ હશે એવું આપણે ન કહી શકીએ. મોસ્ટ ઓફ physical and chemical properties are same because physical and chemical properties are generally depends on the number of electrons. Clear? તો આની ડિફરન્ટ હશે કારણ કે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ડિફરન્ટ છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ which you can think here is isotopes. First one is isobar, second one is isotopes. આની ડેફિનેશન લખવી તો આપણે આવી રીતના રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ. Isotopes are the atoms of a given element which have same atomic number but different mass number.
but different mass number. ટોટલી એનાથી રિવર્સ છે. આમાં Z સેમ હશે અને A ડિફરન્ટ હશે. આવું યાદ રાખવાનું. આઇસોટોપ્સ Z same, A different. Clear? If any elements which can have a same Z and different A, then it is isotopes of each other. Yes, you can remember H12, H13, H11. Protium, deuterium and tritium. You can study in the chapter of hydrogen. Protium, deuterium, tritium. So these three have same Z. One means and different A. Because first 1, 2, 3. So are same હોય અને આ different હોય. These are known as the isotopes of each other. નાવ જો આની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન, આની અંદર પણ 1 ઇલેક્ટ્રોન, આની અંદર પણ 1 ઇલેક્ટ્રોન. સો આના બેઝિસ ઉપરથી આપણે આવું રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ કે the isotopes have same chemical property but different physical property. Isotopes have same chemical property but different physical property. Because a physical property different શા માટે? Isotope ની chemical property same હોય because number of electron is same. But physical property different એટલા માટે કે એની અંદર number of neutron different હોય. Number of neutron different થાય એટલે એનું mass different થાય. mass જ એક ખુદ physical property છે. સમજો હો ને? આની અંદર નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન કેટલા હશે? 0. આની અંદર 1, આની અંદર 2. આના પરથી એક બીજી ડેફિનેશન આવી પણ આપી શકો આઇસોટોપની કે સેમ ઇલેક્ટ્રોન સેમ પ્રોટોન બટ ડિફરન્ટ ઇલેક્ટ્રોન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ડિફરન્ટ ન્યુટ્રોન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ આઇસોટોપ્સ ઓફ ઈચ અધર. ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન સેમ હશે બટ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન ડિફરન્ટ હોય તો પણ એને આઇસોટોપ્સ કહી શકાય. યસ ઓર નો? ક્લિયર? સો ઇટ કેન હેવ સેમ chemical properties but different physical properties. કારણ કે physical property ની અંદર mass density જેવું બધું આવે જે number of neutron different હોવાના કારણે થોડી ચેન્જ થાય. કોઈ જાજો ફરક ન હોય પણ થોડીક ચેન્જ થાય, which you can study in hydrogen chapter. Next આપણે example લઈએ like that. Chlorine 1735 and chlorine 1737. Atomic number same, atomic mass or mass number different. That is the isotopes of each other. Carbon 666, carbon 612, 613, 614. Yes, these three have a proton and electron is equal to 6. But number of neutron is different. First ની આગળ 6, અહીંયા 7, અહીંયા 8. તો number of proton electron same હોય but number of neutron different હોય તો પણ એને શું કહી શકાય? એકબીજાના isotopes. Clear? અહીંયા પણ જોજો number of proton and electrons are 17 but number of neutron first ની અંદર કેટલા આવશે? 18, અહીંયા second ની અંદર 20. બે different है. Concept clear? Next portion which you can study here is isodiaphiers. એની ડેફિનેશન રાઇટ ડાઉન કર્યું તો આવી રીતના કરી શકાય. They are the atoms of different element. They are the atoms of different element. They are the atoms of different elements
or element which have same difference of जो समझे जैसे हमने सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. क्लियर. આની અંદર સિમિલારિટી હોય. તમને કહો કે નથી ખબર પડતી તો હું કહું તમને. ડિફરન્ટ z સેમ pn - p. નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન માઇનસ નંબર ઓફ પ્રોટોન નો તમને જે ટોટલ મળે એ સેમ હોવો જોઈએ. સમજો હો ને. ન્યુટ્રોન માઇનસ પ્રોટોન ની જે તમને ફિગર મળે એ સેમ હોવો જોઈએ. સેમ ડિફરન્સ. ડિફરન્સ મીન્સ ધેટ number of neutron and proton. We can take an example. Suppose we can have a boron 511 and we can have a carbon 613. First requirement complete. Z different है भाई. हाँ. Now we can calculate the number of neutron in this. It is equal to 11 minus 5, 6. Number of प्रोटॉन तो आपने मળી गया है कारण कि रिक्वायरमेंट है इज इक्वल टू 5. व्हाट इज द न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. चार्ज नहीं लगता हूं यहाँ. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन मीन्स 6 minus 5 is equal to 1. Here z is equal, sorry, neutron is equal to 13 minus 6, 7. What is the proton? 6. આના માટે હું વાત કરું અત્યારે. What is the neutron minus proton? Is equal to 7 minus 6 is equal to 1. Neutron minus proton is here 1, here also 1, but z is different. Therefore these two are known as isodiaphiers of each other. Isodiaphiers of each other. Different z but same difference of neutron and proton. Neutron and proton નો difference same હોય અને z different હોય. Clear? તમને હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું. નાઇટ્રોજન 715 and fluorine 919. 715 and fluorine 919. Now we can count the number of, yes, z તો different જ છે. આ પાછો different હોવો જોઈએ. Next, number of proton 7. Here number of proton 9. Number of neutron is equal to 15 minus 7 is equal to 8. Here number of neutron is equal to 19 minus 9 is equal to 10. Here neutron minus proton is equal to 8 minus 7 is equal to 1. Here neutron minus proton is equal to 10 minus 9 is equal to 1. These are the same. Therefore it is the isodiaphiers of each other. Therefore these are the isodiaphiers of each other. Third one. Clear? Next one is isotones. Next one is isotones. મિત્રો આજનો આ જે લેક્ચર છે રાઇટ ડાઉન કરજો બીકોઝ કે એ તમને બીજે ક્યાંય મળશે નહીં. isotones. આના બીજા પણ બે નામ છે. આઇસોન્યુટ્રોનિક સ્પીસીસ. આઇસોન્યુટ્રોનિક સ્પીસીસ. Or it is also known as isotonic. These are the three different names: isotones, isoneutronic species, or isotonic. What is the difference? They are the atoms of different element. They are the atoms of different elements. They are the atoms of different elements or element which have same number of neutron. Very simple. અહીંયા
ડિફરન્ટ કોની અંદર હોવો જોઈએ? Z માં. સિમિલરિટી કોની અંદર હોવી જોઈએ? નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન માં. If number of neutron is same but atomic number is different, then it is isotons of each other. We can take some example. Hydrogen 1 3, tritium and helium 2 4. જો Z different આવી ગયા બેના. અહીંયા હું નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન કાઉન્ટ કરું તો 3 - 1 is equal to 2. અહીંયા હું નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન કાઉન્ટ કરતો 4 - 2 is equal to 2. Both are same, therefore these two are the isotons of each other. These two are the isotons of each other. Second, K1939 and calcium 2040. Z different, obviously different. Number of neutron is equal to 39 minus 19, it is 10. Sorry, 20. Here 14 minus 20, it is also 20. Both are same. Therefore these two are the isotons of each other. Therefore these two are the isotons of each other. Clear? Next, number of neutrons same, atomic number different. Next one is isostars. Isostars. Clear? They are the molecules which have same number of atoms and neutron. Sorry. They are the molecules. Atom nathi, molecules છે. They are the molecules which have same number of atoms and electrons. બે વસ્તુ સેમ હોવી જોઈએ. કઈ? નંબર ઓફ એટમ એન્ડ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. નંબર ઓફ એટમ્સ અને નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ હોય તો ને isostars કહેવાય. It is not atom, it is a molecule. Suppose if you can take the example, then it is CO2 and N2O. CO2 and N2O. Yes. Number of atom કેટલા? 2 and 1 3. Number of atom. 2 atom oxygen, 1 atom carbon, total atom 3. Here 2 and 1 3. Number of electron find કરીએ. Carbon contains 6 electron. Oxygen contains 8 and 8, 2 times. Total number of electrons are 22. Here, nitrogen contains 7 electrons, plus 7 plus 8. That is also 22. સમજે ને કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન કાઉન્ટ કરો? કાર્બનના 6 હોય, ઓક્સિજનના 8 હોય. તો 8 2 times, કારણ કે 2 વખત ઓક્સિજન. અહીંયા 7 7 2 times 8. Both have same number of atom, same number of electron. These two are the isostars of each other. Second one is CaO and Kf. Calcium oxide, potassium fluoride. Number of atom, here 2, here also 2. Number of electron, calcium have 20 electron because its atomic number is 20. Oxygen have 8, it is 28. Here potassium and fluorine have 9 electrons and potassium have 19. So it is also 28. 28, 28, 2, 2, it is isostars of each other. It is isostars of each other. આના માટે તમારે 1 to 30 એલિમેન્ટ્સના એટોમિક નંબર રિમેમ્બર કરવા પડશે. 1 to 30, 30, 25, 26, 27, 28, 9, 29 અને 30 સુધી તમારે એટોમિક નંબર રિમેમ્બર કરવા પડશે. તો તમને ખબર પડશે કે એટોમિક નંબર કયો હોય. જેટલો એટોમિક નંબર હોય એટલા જ એમાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન હોય. ક્લિયર? એન્ડ લાસ્ટ વન which you can discuss here is isoelectronic species, which is very important.
or isoelectronics. They are the atoms, molecules or ions. કોઈ પણ હોઈ શકે. They are the atoms, molecules or ions which can have or which have the same number of electrons. Suppose कि આપણે अगर कोई एटम्स હોય, आयन હોય કે whatever હોય, એની અંદર only and only same number of electron હોય, then it is known as isoelectronic species or isoelectronics of each other. Suppose कि આપણે example લઈએ Cl minus and argon. How many electrons are there? जो न्यूट्रल हो तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन 17 था. -1 चार्ज એટલે ગેઇન કર્યો, ટોટલ 18 ઇલેક્ટ્રોન है. આનો એટોમિક નંબર જ 18 હતો, ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ 18, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ. ધીસ ઇઝ ધેરફોર these two are, અહીંયા ન લખ્યું હોય તો પણ these two are the isoelectronics of each other. Next, H2O and NH3. Hydrogen have one electron. 1 plus 1 and 8, it is 10 total number of electrons. Here nitrogen 7, hydrogen 1 plus 1 plus 1, it is 10, number of electron is 10. Therefore these two are also isoelectronic. Atom હોઈ શકે, molecules હોઈ શકે, ions હોઈ શકે. Clear? Next example લઈએ BF3 SO2. BF3 SO2. BF3 SO2. Number of electron count करो. Boron 5 plus 9 plus 9 plus 9 3 times because fluorine have 9 electron, 32. Sulfur 16 plus 8 plus 8, it is also 32. So these are the isoelectronics of each other. Suppose we can have ions like that, F minus, neon, O minus 2, N minus 3. These four are isoelectronic with each other. નાઇટ્રોજન ની આગળ ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો ન્યુટ્રલ હોય તો કેટલા હોવા જોઈએ? 7. આ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જ હું કાઉન્ટ કરું બધા માટે, 7 હોવા જોઈએ. બટ 3 એને ઓબ્ટેન કર્યા 10. આની આગળ 8 હોવા જોઈએ, 2 ઓબ્ટેન કર્યા 10. 9 હોવા જોઈએ, 1 ઓબ્ટેન કર્યો 10. આની આગળ તો ઓલરેડી 10 જ હોય. ઓલ હેવ a 10 electron. Therefore these four are the isoelectronics of each other. એ ચારે ચાર એકબીજાના આઇસોઇલેક્ટ્રોનિક જ છે. So in this lecture we can discuss about the atomic number, mass number or atomic weight. Then we can discuss about the different types of molecules or compounds or ions. First we can discuss about the isobars, then we can discuss about the isotopes, then we can discuss about the isodiaphiers, then isotones, then isosters, and then isoelectronic species. Isoelectronic species is very important because in previous competitive exams so many times isoelectronic species માંથી question આવે છે કે from the following which set of ions or molecules or whatever or species is isoelectronic, or question આમ પણ આવી શકે from the following set which is not isoelectronic to each other, whatever આવી શકે. but isoelectronic માંથી question આવવાની possibility maximum. બહુ સિમ્પલ, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ કરવાના. જો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ નહીં કરે તો આઇસોઇલેક્ટ્રોનિક. કોઈ પણ એકનો ઇલેક્ટ્રોન ડિફરન્ટ મળી જાય, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ડિફરન્ટ મળી જાય. સપોઝ કે એમાંથી કોઈ પણ એકનો મને 9 મળ્યો હોત તો એ એક છે એ પછી આખા સેટને આઇસોઇલેક્ટ્રોનિક ન રહેવા દે. બધામાં સેમ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આખો સેટ આઇસોઇલેક્ટ્રોનિક થાય. ક્લિયર? જેમાંથી કોઈ પણ એક આગળ પણ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ડિફરન્ટ હોય તો ધીસ નોટ બીકમ્સ આઇસોઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ ઓફ ઈચ અધર. સો મિત્રો આ બધું પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. મેં શોર્ટમાં જે લખાયું યાદ રાખજો, ડેફિનેશન એક્ઝેક્ટ ન યાદ રહે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર જો આમાંથી ક્યાંય એમસીક્યુના ફોર્મમાં ક્વેશ્ચન આવે તો છૂટી ન જાય, બરાબર એનું ધ્યાન રાખવાનું. બિકોઝ કે આવો નાનો એવો પોર્શન આપણને એક ક્વેશ્ચનના 4 માર્ક આપે અને જો રોંગ ટીક થાય તો આપણા 5 માર્ક નેગેટિવ થાય. 4 એના ને 50% મુજબ એક બીજો, એટલે સાચો પડે તો 4 માર્ક ઓબ્ટેન થાય, ખોટો પડે તો એના તો 4 જાય, બીજો એક માર્ક પણ લેતો જાય, મતલબ કે 5 માર્ક નેગેટિવ થાય આપણા. તો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે
યાદ રાખજો, લખી લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો, રાઇટ કરીને પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓનલી રીડિંગથી આ પોસિબલ નહીં બને, બરાબર. તો આજના લેક્ચરની અંદર આટલું મિત્રો. ફરીથી આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે નેક્સ્ટ વાત કરશું. આજના માટે આટલું. વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.